friends, welcome to Alumna Samayal. இன்னைக்கு பன்னீர் டிக்கா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம செஃப் ஹரி செஞ்சு காட்ட போகிறாரு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Curd 2 tablespoon, ginger garlic paste 2 tablespoon, Jeera Powder 1 spoon, Corainder Powder 1 tablespoon, Chilli Powder 1 tablespoon, கொஞ்சமா salt, இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் கலர், இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா இது மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம க்யூபாக பன்னீர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். பன்னீர் மேரினேட் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் வந்து 2 இல்லைனா 4 hours மேலே அதை எடுத்து வச்சுக்கணும். கஸ்தூரி மெத்தி இதையும் அதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மஸ்டர்ட் ஆயில் 1 tablespoon, நம்ம grill ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த பன்னீர் எடுத்து அதில் வச்சிடலாம். நம்மளோட பன்னீர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனும் டொமேட்டோவும் சேர்த்து வச்சிடலாம்.
மேலே மழை பெய்யுது, டென்ட்டு உள்ள செம்மையாக இருக்குது, செம ஜாலியாக இருக்குது. நானும் தேவேஷும் இந்த பன்னீர் டிக்கா சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. மேலே மசாலா, உள்ளே வந்து பன்னீர், ரெண்டு டேஸ்ட்டும் வேறு லெவலில் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. செஃப் ஹரி செம்மையாக பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்ஸ் டு ஹரி. இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. நீங்களும் இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஆனந்த சமையல் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.